Всем привет, друзья! Сегодня мы проходим Alan Wake 2, тоже чуть по чуть побегаем. Вот мы остановили. Очень интересно мы. Thank you. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band, the old gods of Asgard, is here. Fuck. Hey, you crazy Vikings? Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Please give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Джекер. Смотрела? Right on. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on. Sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your
new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I have to expect them to disappear once this scene ends. Как будто бы бюро контроля. Контрол, кто играл, тот понял. Вот, Исы. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Полутаться можно? Блин. Что так страшно? What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. Старые боги Асгарда. Это первая часть были. Это два деда. Еще, кстати, график-то подкрутим. Можем себе позволить. Ну и все. Применить. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Учтиво. Опа! Моя интерпретация множества миров. Доктор Каспер Дарлинг. Доктор Дарлинг. Это из Control. Он глава отдела. Не помню, какого именно отдела. Вот он, кстати. Он в каждом мультике появлялся. Это доктор Дарлинг. Бюро контроля еще приезжала туда на озеро Колдера. Вот они, эти вселенные-то и встретились. Так, а тут нужна пароль. Тут заперто. Ну, конечно же. А как? Далеко собрался. Fuck. Now I have to find the code myself. Great. А, тоже. Так, стоп, а что такое? Что такое? Это водичка. А 665, наверное, вот это не зря ведь. Давайте попробуем. Имба. Комнату писателей. А, у него это... There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Ой-ой-ой, блядь. Чем пугать-то так? Че, тоже ничего не потеребунька. Куда идти? Вот эти таблички из Control. Скользнется. Скользнется? Нет. А, вот это кулер, что у него.
Exit. Что за... Ключа не выдали нам. А, ну вот, да. There was something in the studio with me. I had to get out. Ой, блядь. Игра сохранена, сука, спасибо. Страшно. Блядь, тьма идет. Ой, оно уже тут. Вот и комната писателя. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Что? A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Часть первая. Вечернее шоу. Прочти, береги Скретча, Элли. Скретч — это его злой двойник. Кошмар наяву. Во время ток-шоу меня не отпустило ощущение, будто я дома, в Нью-Йорке. Но это было лишь игра моего воображения. Я застрял в темной обители, пугающем мире, за пределами нашей реальности. Убежище... Казалось, комната писателя. Моя рукопись влияла на мир за пределами этого помещения. Я писал роман «Инициация», с помощью которого надеялся выбраться из темной обители. В поисках способа сбежать отсюда я вписал себя в собственный роман. Я искал выход вновь и вновь, но все мои попытки были тщетны. Обитель не желала меня отпускать. Все, что говорил Дор, казалось правдой. Это вышло из-под моего пера, или мне кто-то помог. На обитель ловушка нужно писать, чтобы выбраться. Угу. Это-то мы поняли. I had to keep writing. Продолжать писать там нужно, блядь? Или... А, ну вот и писать. Это, кстати, вот этот домик на озере Колб. Нет. Как? Третий, второй этаж. Туда, чё это? I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Телефон. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen, the actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here, the best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Давайте посмотрим. А, ну это тут сейчас надо будет зарезать.
Мы не можем. Давайте комнатку осмотрим. Ты музыкант. Это ли не старые боги Асгарда? Это старые боги Асгарда? Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Макс Пейн. Блин, это... He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Опять пошло. Опять здесь. Про писателя и Алана. Так, писатель Алан. Лучше. Так, ударили. Подавать. Здесь темная. Сущность охотилась за мной. Стоило ей добраться до меня, и я умирал, а потом просыпался здесь. Я не собирался сдаваться. Замкнутый круг продолжался. Я прошу прощения. Спасибо. Я-то готов был поверить в реальность ток-шоу, то вдруг четко осознавал фальшивость происходящего. Я создал Кейси, но теперь он казалось, был куда реальнее меня.
в форме ангела. Есть темная сущность. Так. Зацепки. Куда, блядь? Ну сюда, блядь? Или что, или тут выйти? Нихуя мы тут не выйдем, да? Лампа в форме ангела. Дайте лампу в форме ангела. Не было ее. Сейчас. А, нет, был дальше. Hello? Я знаю этого парня. Скажи. Я вот... Наверное, какой-то бог такой. Это уборщик. Вот карту заберем. Опа, вот он уборщик. No need. There you are, Tom. Что за Том? Not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Этот... Уборщиком беру контроля. Ну, типа как уборщиком, вот этой сущности. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. О, спасибо. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? Да. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Это Ахти. Уборщик из I've been контроля. trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Так, карту надо. Комната отдыха. Дверь откроем, чтобы подумал. Я рад его увидеть.
Бейсмент. Блять. Ага. Кричу. Второй вопрос. Нет, можешь, пожалуйста? Таблеточки. Почему? Мне по одной каждой. Ну так через 30 минут я покушаю. Просто забуду. Так, это моя гримерка. Ну вот, мы вернулись. Гримерка, а вот это... Нет. Ага, это подвал. Карта. Карта не берется, карта есть. Че? Что за заряда? Ой. Помняет свет. Опа, вот тут темно, я не пройду. Поплачусь, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Быстренько, быстренько, быстренько на свете. Вот. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Вот. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Я могу вот тут лампу поймать. Светик, да? I felt another surge from the lamp. I could use it again. Голову. Давайте. Тут я свет поймал. Тут закрыто. Стена какое-то. Ага, вот. Ахти там что-то напевает. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. А вот и выход. А вот и экзит. И Авченко тут лежит, мафия, кофе. А ну вот уже и дверь. Кажется, реально. Блять, пиздец, какое-то реально федеральное бюро контроля. Кошики. Кошики. Ой-ой-ой. Телек. The dark place wants to drown me.
I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger in the horror reel, it feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Ранее не ось. Оси, песня. Очередная охуенная песня. Песню не послушал. Не, ну это не так. Это не так качает. Те лучше качали. Микрофончик. Ой, это же. Fade into black. Forever I am circling back, just to fall into this trap. This winding road. Опа. Похороним. Так, ну пока мне нечего хранить. Мне бы забрать что-нибудь бы оттуда. Куда мы погнали? Тереть, подожди-ка. Ага, все я понял. Все я понял. На пустом пока. Вот она, темная обитель. Нью-Йорк. Наконец-то этот город может... А, когда же этот город сможет? Somehow I knew the call was for me. Темная обитель. Темная обитель не видит за собой меня, за собой меня. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. Ого, дайте привет. There are spies all over. Сейчас поболтаем. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello?
Обоепад. Да видишь, эта игра, уже понял, да, ее надо самому проходить. Причем проходить первую часть, поиграть в контрол, а потом уже вернуться к Alan Wake 2. Это... И тогда вот это все прочувствуется. И тогда вот это все поймется. Допустим, вот этот уборщик Кейси. Он глава 2. Идет в метро. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Ладно, я, наверное, тогда что-то он реально не собирает. Затянута она. Вторая часть? Ну, не знаю, пока 4 часа играю. Ну, местами, да, были моменты. Вот, в начале, когда мы играли не за самого Алана. Вот за Алана я бы прям с удовольствием поиграл. И я очень ждал, чтобы поиграть за Алан. Потому что Алан интересный персонаж. Как и персонаж, так и... Вообще сама история интересная. То есть я маленький сначала в Алана Вейка пытался поиграть. У меня у маленького, само собой, ничего не получилось, потому что мне казалось это очень страшным это. И буквально этой весной я провел 4 стрима, около 20 часов, жалею теперь об этом. Ну видишь, я же не на ней как бы специализируюсь, не на Алане Вейке. Вот я резик 3, да, прошел тоже на стриме. У меня компьютер появился недавно. То есть в детстве у меня был... Бабушка там купила компьютер домой. Вот это все. Так и не получилось. Так вот, по Алану Вейку. Я прошел его первую часть весной. Мне зашло, ну, ремастер. Я купил Steam, все, прошел, как бы это поиграл. Кайф. Как бы, ну, прикольная история вот это в конце. It's not like, it's ocean. Вот, а у меня, как сейчас помню, еще диск был вот этот пиратский за 150 рублей. Я покупал его, там было American... Вот это вот. Ну, DLC-шка, первая часть. Как она доп. Игра, но DLC-шка. Потом в эту игру пытался поиграть, что-то она мне вообще не вкатила. Там просто бегать, гриндил как. Я перестал играть. Прошел контрол. Там вот эта DLC-шка появилась, которая вселенной перета. И вот сама игра. Нет, именно видишь, под стрима, может быть, для стрима, да. Для стрима она душная. А так самому поиграть, ну это опять же на любителя, на вкус и цвет. Как прикольная, то есть. И вообще, сама по себе, ну, имеет место быть эта игра. То есть 13 лет. Да, что за видюха 3060 Ti. Не помню. Проц какой, не скажу. 3 SSD-шника по 512 гигабайт. Что-то мать, не помню какая. Да я, видишь, друг, я от этого далек. Я прям не шарю за компьютер. Прям вообще нет. Сейчас свойства. Посмотрю, как это сделать. Ага, не даст мне. Если вот так. Свойства. Что? Процессор AMD Ryzen 5 56006 Core процессор 5 Гц, оперативная память 16 гигабайт. Так. 5.4 ядерная операционная система. Ой, разрядная. Windows 10 это, ну и видюха 3060 Ti, я знаю. И вот игра. Ну, кстати, не скажи, ну вот сколько оно FPS сейчас выдает. Где? Где у меня FPS? А, вот. 57, местами 110 бывает. Ну, то есть это все ситуативно. 51. А, ну 42 в городе. В городе 42. 44, 46, 50. Вот она, в левом верхнем углу. Нет, 3060 хорошая видюха, чё нет. Там, знаешь, вот
оптималка такая средняя. То есть ты можешь и в новинке пойти, но она еще не устарела пока. И как пока? Она хорошо, прям нормально не устарела. Одна из топов. Ну, сейчас игры выходят, там уже 40-90. Хотя это все опять же оптимизация. Оптимизацией бы кто занимался. Из разрабов хорошо бы было в этой жизни. 1050 Ti видюха. i5 вот на тот момент, это что, этого года назад урал тогда, это вот самый крайний последний i5 со мной был, я не помню по цифрам, мне друг собирал, потому что я в этом ничего не шарю. Сейчас, кстати, девушка играет, вот с ней в PUBG иногда играет вместе. То есть я на своем, она на своем. Ладно, старик, успехов тебе в этом развитии канала. От души, дружище. Давай, удачи, Google, дойди. Я тебя запомню. Будет посмотреть, кто у тебя там за канал. А я, кстати, завершаю сейчас как раз. Вот сейчас пойду кушать и посмотрю тебя. Вот. Неплохо у тебя все. Ну давай, дружище. О чем я говорил? О том, что на этой ноте, наверное, мы пока завершаем. Можете написать комментарий, как бы стоит проходить, не стоит, кому интересна эта игра, кому нет. Как бы, если что, я ее могу в одинокого добегать. Вот. Ты до вечера стрим по PUBG сегодня будет. Пока.